mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo na karibu katika Majira ya EBN Weekend ukiwa nami Belinda William na mwenzangu hapa Emmanuel Marwa. Na mtazamaji, kuna mengi tu ambayo tumekuandalia katika taarifa zetu hii leo ambazo zimeweza kugonga vichwa vya habari ikiwemo kupanda kwa bei za mafuta nchini kwa kiwango kikubwa sana, hali ambayo inapelekea gharama ya maisha kuongezeka na Wakenya kuumia zaidi. Kwa kweli ukiangalia kuhusiana na bei ya mafuta imeongezeka kwa kiwango kikubwa, kwa ambapo ukiangazia awali kiwango ambacho kilikuwa kimeweka kwa sasa hivi kimeongezeka pale ambapo Waziri Chirichiri amesema kwamba hana suluhu katika swala hili. Hana suluhu mtazamaji, na kabla tujazamia ndani zaidi katika taarifa zetu, wacha kwanza tuanze kupata vidokezo. Bei ya mafuta yapanda kwa asilimia kubwa zaidi katika historia ya Kenya. Hakuna lolote tunaloweza kufanya, Waziri wa Kawi Davis Chirichiri na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kudhibiti kawi na petrol EPRA Daniel Kipto waelezea kamati ya bunge ya nishati. Raila Odinga asema kuwa serikali ya Kenya kwanza iliwahadaa Wakenya. Madaktari katika kaunti ya Nyamira watishia kugoma. Na mtazamaji, tunaenda moja kwa moja katika taarifa ambayo tuliweza kuipa kipaumbele hii leo, na ikiwa ni kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya bei ya mafuta itauzwa kwa zaidi ya shilingi 200, huku mafuta ya taa na petroli na dizeli ikiongezeka kwa kiwango cha shilingi hadi 30. Serikali ilisitisha mpango wa uimarishaji wa mafuta na hivyo kusababisha ongezeko kubwa katika tathmini ya mwezi wa Septemba kama ilivyotangazwa na mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli. Ongezeko hili litaathiri zaidi sekta mbalimbali, huku Wakenya waking'uta mifuko yao zaidi, ambapo tayari imebaki tupu. Belinda William pia ameangazia swala hilo. Wakenya watalazimika kukabiliana na nyakati ngumu za uchumi baada ya mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli kuongeza bei ya mafuta katika tathmini ya hivi punde. Takwimu hiyo inaonyesha kuwa bei ya petroli imepanda kwa shilingi 17 kwa lita, huku ile ya dizeli ikiongezeka kwa takriban shilingi 21 na senti 32 kwa lita. Mafuta taa yakipanda kwa shilingi 33 kwa lita. Takwimu hiyo inamaanisha kuwa bei za mafuta zitapanda hadi kupita shilingi 200 kwa kila lita. Ongezeko hilo limechangiwa na kuongezeka kwa gharama inayotokana na petroli, dizeli na mafuta taa inayoagizwa kutoka nje. Kabla ya tathmini ya hivi punde, petroli, dizeli na mafuta taa jijini Nairobi zilikuwa zikiuzwa kwa shilingi 194 na senti 68, 179 na senti 67, 169 na senti 48 mtawalia. Hii inamaanisha kuwa bei za bidhaa hizo zitakuwa kama ifuatavyo. Super petroli itauzwa kwa shilingi 211 na senti 64, dizeli ikiuzwa kwa shilingi 201 na mafuta taa ikiuzwa kwa shilingi 202 na senti 13 kwa kila lita jijini Nairobi. Mjini Mombasa, petroli itauzwa kwa shilingi 208 na senti 58, huku dizeli na mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 198 na shilingi 200 mtawalia. Mjini Nakuru, lita moja ya petroli itauzwa kwa bei ya shilingi 210 na senti 63, huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 200 na senti 40 na mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 202. Kaunti za kaskazini mashariki zimeandikisha bei ya juu zaidi kutokana na eneo lao la kijiografia. Kwa mfano, Mandera, lita moja ya petroli itauzwa kwa shilingi 226, dizeli kwa shilingi 215 na mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 217 kwa lita. Hata hivyo, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Moses Kuria amedokeza kuwa bei ya bidhaa hiyo inaweza kuongezeka zaidi kutokana na kupanda kwa bei za mali ghafi duniani.
Kuria amesema kwamba Wakenya wanafaa kujipanga na kutarajia kuongezeka kwa bei ya bidhaa hiyo kwa shilingi 10 kila mwezi hadi mwezi wa Februari mwaka ujao. Kabla ya kutolewa kwa bei mpya ya mafuta Ijumaa, mkurugenzi mkuu wa kudhibiti kawi na petroli EPRA Daniel Kiptoo alisema ongezeko la bei ya mafuta liko nje ya udhibiti wa serikali, kwani ongezeko hilo limechangiwa na bei ya bidhaa hiyo kuongezeka katika soko la kimataifa na kuwa kila mahali duniani bei ya bidhaa hizo zimepanda. And from where we sit as a regulator, we see this trend continuing towards the end of the year. What you see is just a graphical representation, and you can see where the numbers are going on an upward trend. So John, when you ask me what we're going to do today, I think that graph is indicative of where we may go. Nikiripotia Majira ya EBN, mimi ni Belinda William. Na mtazamaji, tukisalia katika taarifa inayofungamana na hiyo ya kuongezeka kwa bei ya mafuta, ni kuwa waziri wa kawi Davis Chirchir na mkurugenzi wa kudhibiti kawi na petroli EPRA Daniel Kiptoo wamesema kuwa serikali haina udhibiti wa ongezeko la bei ya mafuta, hivyo basi inawalazimu Wakenya kubana mishipi yao zaidi. Hata hivyo, wadau hao kutoka sekta ya nishati walieleza kuwa kupanda kwa bei ya mafuta kumetokana na kutodhibitiwa kwa soko la kimataifa zinazohusisha udhibiti wa dola za Marekani na kuwa serikali haiwezi kufanya lolote. Chirchir na Kiptoo waliyasema hayo mbele ya kamati ya bunge ya nishati. Prices from OPEC, and there's nothing much we can do about. There's been some 3.6 million barrels cut on daily basis, about 4%, 3.6 to 4%. And it's just unfortunate that we don't have our own product as a country. But as we launched the EV guidelines yesterday, we did have a comprehensive presentation which we made to Kenya through the media, and we will attempt to spend some time to bring out some of the clarifications on what's happening. Like, for example, kerosene share between June and today, the price has gone up by over $250 per metric per barrel, from a low of 600 to a high of 900. What we have previously done when we ran the subsidy program is we took this away from the Kenyan, and they did not see the increase, and we paid on the back of Treasury balance sheet. We do have the stabilization fund, which raises about 5 shillings and 40 cents for each diesel and PMS, and which only collects about 2.5 billion. The increase this time, on the basis of the Platts pricing, the landed international cost prices, was up by about 8.7 billion. Na mtazamaji, tukisonga mbele, nauli ya mabasi katika eneo la mji mkuu wa Nairobi itapanda kwa shilingi 30 hadi 50 kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta. Chama cha wakili wa matatu kilitangaza ongezeko la 20% ya nauli ili kufidia hasara iliyosababishwa na ongezeko la gharama ya mafuta kama ilivyotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa mamlaka ya petroli. Hii mtazamaji, inamaanisha kuwa ikiwa matatu ilikuwa ikitoza shilingi 100, sasa itakuwa ikitoza shilingi 120. On the unfavorable tax regime, we support the government's effort to widen the tax base and generate more tax revenues to fund the bottom-up economic transformation agenda, so-called BETTER. However, we are concerned about the adverse effects the initiatives have on the cost of doing business and on the citizens. The policy needs to help spur increased production and consumption, thereby increasing business activity while creating formal income opportunities for the masses. As income rises, the majority will enter tax-paying brackets and pay taxes. In addition, when enterprises generate more revenues and profits, the taxes they pay will increase. The sharp increase in business operating costs will most likely increase informality and shrink the formal wage employment, as many businesses, especially the MSMEs, will not be able to afford the costs
associated with operating in the formal sector. We therefore request the government to reconsider their strategies, including those in the draft medium-term revenue strategy for financial years 2024-2025 and 2026-2027. We propose that the government pursues the following three principles to spur economic growth and protect jobs. These are: 1, maintain low tax rates. Work on reducing the individual tax burden, whether to an individual corporate or to an individual natural person. The underpinning philosophy in tax management should not be taxing people and corporates into poverty. It should instead support many businesses and persons to increase their productivity and thereby enter into the tax bracket. 2, budget with what we have. The challenge with our budgeting process is that we do not prioritize our programs. We want to fund every item on the wish list. The reality is that resources are limited, and we have to live within our means as a country. The third one is to improve people's trust in government. The trust deficit and wastages in public spending have led to low confidence in public programs. Social Health Insurance Bill 2023, 2, Primary Health Care Bill 2023, 3, Facility Improvement Financing Bill 2023, 4, Digital Health Bill 2023, and 5, the Employment Amendment Bill 2022. Na mtazamaji, tetesi tofauti zinazidi kuibuka kuhusiana na mwaka mmoja wa uongozi wa Rais William Ruto, na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga ametoa maoni yake kuhusiana na mwaka mmoja wa uongozi wa Rais William Ruto. Odinga amesema kuwa uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza umekuwa janga kubwa kwa Wakenya. Akiangazia hali ya sasa ya kiuchumi na viwango vya maisha nchini, Raila alishtumu serikali kwa kuwalaghai wa Kenya kwa ahadi walizokosa kuzitekeleza. Na kulingana na Raila, kutolewa kwa bei mpya ya juu zaidi ya sasa ya mafuta kuanzia hii leo kutasababisha ongezeko zaidi la bidhaa za kimsingi kwa hadi 70%. Aidha, alisisitiza kusikitishwa kwake na matumizi ya serikali ya sasa, ongezeko la kodi na gharama ya elimu, huku kiongozi huyo wa upinzani akidokeza kurejelewa kwa maandamano ya kuipinga serikali wiki kesho. Although academic year is coming to an end, the funds that have been released to schools are way below what was required. In some of the schools, the government has disbursed as low as 15,000 shillings for a student population of 400. Some schools received as low as Kenya shillings 3,000. We are, however, very concerned that under the Kenya Kwanza, education and the country are getting compromised by mismanagement, lack of clarity, lack of interest, and weak leadership in the sector. Verbally, education field officers have been instructed to work with schools, PTAs, and BOMs and approve measures to help schools raise funds for their operations. For schools, this only means raising school fees. As a result of weak leadership, examination integrity is back as an issue in our education. We, however, refuse to ask you to tighten your belts. You have done enough. The ball is squarely in the court of the regime. They either act or await the fate that has fallen other insensitive and incompetent regimes across the continent. Yeah. End of statement. Na mtazamaji, tukisalia kwa masuala ya kuongeza mafuta, lakini kwa upande mwingine kwenye sekta ya afya ni kwamba madaktari
katika kaunti ya Nyamira wametoa ilani ya mgomo wa madaktari kote kwenye kaunti hiyo kuanzia tarehe 25 mwezi huu. Hii ni baada ya serikali ya kaunti hiyo kudaiwa kukosa kushughulikia malalamishi yaliyotolewa na wahudumu wa afya katika kaunti hiyo. Na kulingana na katibu mkuu wa chama cha madaktari na madaktari wa meno KMPDU, Daktari Davji Atela, amesema kuwa madaktari hao wanalalamikia uhaba wa madaktari, malipo duni, ukosefu wa dawa na vifaa, mazingira duni ya kufanyia kazi, miongoni mwa malalamishi mengine mengi. Majira County a strike notice actually lapsing on 25th September. Today we are here, we met the doctors over the 3 key issues we raised in our demand. One is to do with the promotions and designations. We have had doctors, actually Nyamira County for us is a very worst employer, whereby they don't look into the welfare of our members with regards to labor practices. So we have had doctors who have stagnated for so long, some as even more than 10 years. When the healthcare worker is not paid on time, the morale is low. If the healthcare worker is not employed on their rightful terms, the morale is low. The doctors who are in the hospitals, the consultants, and all these other cadres are frustrated. They're not able to actually serve the patients as expected. They don't have the drugs, they don't have the reagents, they don't have the equipment, and they are overburdened to the extent that we have doctors who have reported that even when they are sick, they have to come to the hospitals to offer services. Na hali ngumu inawakodolea macho wafugaji kutoka jamii ya Turkana wanaotegemea maji na nyasi kutoka nchi jirani ya Uganda baada ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni kutoa amri wafugaji hao kuondoka na kutoruhusiwa nchini Uganda. Haya yanajiri mtazamaji, huku viongozi kutoka kaunti ya Turkana wakiongozwa na Gavana Deremalo Murkai wakisema kuwa wako tayari kutoa fidia kwa waliouawa na raia 3 wa Uganda waliouawa na raia wanaoaminika kutoka jamii ya Turkana na kufanya uchunguzi zaidi ili kuwatuhumiwa hao kupatikana. Viongozi hao aidha wamemtaka Rais Museveni kuruhusu jamii ya Turkana kulisha, kwani kaunti ya Turkana inakumbwa na kiangazi kikubwa huku wafugaji wakikosa maji na nyasi wa mifugo wao. Concerning the people who killed the geologist, I spoke to the President of the Republic of Kenya, who also gave me a report from the President of the government of Uganda. Will do investigation, will investigate on who killed and when did that person or those people kill. Those people will be pursued and they will be brought to book. That is the message we've delivered. We promise we will compensate. It's not necessarily that even the people will produce, even the county government of Turkana is ready to buy the cows, even if it's 240, 250, so that we compensate those people or the families that lost their beloved ones. We are ready as a county. What I will not accept that there are many channels of communication, and that is what has brought anarchy between our neighbors. Na sisi tunataka kuplead na Museveni kwamba kweli watu wa Turkana pengine walifanya makosa na wakufanya makosa kwa makusudi. Hiyo ilifanyika kama accident like any other accident. Na sisi tuko sorry kwa wale watu walipoteza maisha yao. Maji anapenda nyasi. Na akikosa nyasi ama maji hata kwa wiki mbili hao wanyama wanaweza isha wote. Your Excellency Honorable Museveni, sisi tunajua wanyama hao wakiisha hata watu wako wa Uganda hawatakuwa safe. Sababu hao watu watakosa kitu ya kula. Sababu hawa ni watu wanategemea wanyama, hakuna kitu kingine. Na mtazamaji, katika kaunti ya Migori, kitengo cha usambazaji wa maji Migori Miwasco na vitengo vya usalama wameanzisha msako mkali dhidi ya usambazaji haramu wa maji kinyume na sheria. Hata hivyo, wakinuia kuweka mikakati ya kushughulikia usambazaji wa maji ambao utachukua wiki 2. Msako huu unajiri baada ya matukio ya kutolipa maji na uunganishwaji maji ambao bili zao hazijalipwa kulingana na data zao. Kitengo hicho kinachochunguza wale wanaotumia na kuunganisha maji kinyume cha sheria ili kuchukuliwa hatua za kisheria dhidi yao. Aidha, wametoa wito kwa wakazi wa Migori kutoa taarifa kuhusu malipo ya maji ikilinganishwa
ulipaji wa maji Migori ikiwa ni upungufu wa malipo hayo kwa 48%. From the department and the Miwascol moving around various units in Migori, the schemes in Migori to do this exercise. So feel vigilant that you should provide full information. If you are our client, feel free to provide information how you received water, whether you are paying or not, and if there are issues to be sorted out, they can be forwarded to the office for discussion. Migori water experiencing 48% of non-revenue water. It's an indicator that 48% of Migori water it's being lost. Now we have to ask ourselves why Migori water is experiencing 48% of non-revenue water. So the exercise will be a 2-week exercise, and we believe that at the end of the exercise we should have generated some good money. Our target was that at least we need to generate at least 8 million shillings to be able to help us move forward. That is the minimum that we expect to raise from this exercise. Na mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Migori, wacha tuelekee moja kwa moja hadi kaunti ya Mombasa, ambapo mahakama ya Shanzu mjini Mombasa inatarajiwa kutoa uamuzi Jumatatu kufuatia ombi la idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI kuwazuilia washukiwa wawili wanaohusishwa na magendo ya dawa za kulevya. Wawili hao mtazamaji wanaaminika kuwa miongoni mwa wasafirishaji ama genge waliokuwa kisafirisha shehena ya bangi yenye dhamani ya shilingi milioni 9.5 ikiwa imepakiwa kwenye mifuko. Hata hivyo walisema kwamba wawili hao walikamatwa baada ya gari waliokuwa wakitumia kusafiria mihadarati hiyo kuhusika katika ajali ya barabarani huko Chasimba katika kaunti ya Kilifi. Hata hivyo washukiwa hao wawili wa ulanguzi wa dawa za kulevya watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Mtwapa hadi Jumatatu. So that we can put our house in order. The arrested persons, because they are yet to take plea, they cannot be accused. The arrested persons, Your Honor, have a right to bail. Your Honor, the averments being made in the affidavit are unsubstantiated, Your Honor. They'll remain at Mtwapa police station until then, and I expect that we'll take plea on that day. Jumatatu Mungu akipenda, kwa tutatoa uamuzi. Na mtavumilia kidogo. Tukisubiri uamuzi. Tarehe 18 tabaki station. Na mtazamaji, kwingineko katika usajili wa wazee wa umri ambao ni kwa mpango wa Inua Jamii, zaidi ya wazee 800 na watu wanaoishi na ulemavu kote nchini wamesajiliwa kwa mpango wa Inua Jamii, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka zaidi. Waziri wa Leba Florence Bore amesema kuwa serikali imejitolea kuwasaidia wazee hao kujimudu kimaisha wakati wa kipindi kigumu na wanapohitaji pesa. Na Bore alizungumza hayo alipokuwa akizuru Kunya Kipkelio West katika kaunti ya Kericho. Kwa sasa serikali imetenga shilingi bilioni 26 ili kuwasaidia wazee hao milioni 1.2 kote nchini kwa mpango wa Inua Jamii, huku kaunti hiyo ikisajili watu wenye ulemavu 17,000 kufikia sasa. Serikali inalipa na imelete watu karibu nusu milioni plus wale 200,000, wote wamefika 17,000 wenye wanawekwa kwa register this year, na wengine bado watapetiwa. Yangu nataka kusema kwamba kama serikali tuko na juhudi ya kuensure kwamba tumekuwa na private sector ama the donors wakuja wa support zile pesa ambazo tunatoa kama serikali. Currently tuko na bill inaitwa Social Assistance Fund bill ambayo tunataka kuitengeneza, kuichukua bungeni ndio tuweze kupata donors watupatie pesa ya kusaidia wale ambao hawajiwezi kwa society. Tunaendelea kuandikisha watu na tunataka kuhimiza kila mtu ajitokeze ndio tuweze kuandika, tuwaweke kwa program ya Inua Jamii.
Na mtazamaji, katika spoti, Agnes Jebet Ngetich anayeshikilia rekodi mpya ya dunia kwenye mbio za kilomita 15 mtawalia amewazawadi mamake Veronica Cheruto tuzo hilo. Na Agnes alivunja rekodi ya kwanza, alivunja rekodi ya dunia kwenye mbio za kilomita 5 baada ya kukimbia kwa dakika 14 na sekunde 25 na pia kuandikisha rekodi nyingine ya dunia katika mbio za kilomita 10 kwa muda wa dakika 29 na sekunde 24 kwenye mbio za Brasov nchini Romania. Agnes It came as a surprise to me, and I thank God. I thank the management. I thank Madam, all coaches. Race haikuwa like tough, juu sikuwa prepare for record, but I went nikiwa 5 kilometers, nikaona niko inside world record because nilicross na 14:25, nikaona I'm inside world record. Sasa nikachiambia Agnes, you push yourself, uko kwa world record and fight. Na Jebet, endelea kufanya bidii, ongeza record kwa mingi. Tumefurahi kama county government ya kwamba sisi sio kwa jina tu, lakini tunaendelea kuvunja marekodi. Tunataka kumpongeza Agnes Jebet kwa sababu ya kazi njema ambayo alifanya. Na mtazamaji, ni hatu kwa sasa tuliokuandalia majira ya saa moja. Ila mtazamaji, kwako ni swali bagala ambalo linakujia baada ya ongezeko la bei ya mafuta humu nchini, bei ya petroli, dizeli na mafuta taa. Kwako ni swali ambalo tungetarajia kuweza kusawazisha jibu lako kwetu kwamba je, serikali ina mpango gani kurekebisha masuala hayo dhidi ya mafuta hayo kuongezeka kutokana na shirika la EPRA ambalo limezidi kuongeza mafuta hayo kila kuchao. Hata kumbuka Waziri Churchill ameweza kusema wakiwa pamoja na Daniel Kiptoo ambaye ni mkurugenzi wa mamlaka ya kumiliki au kudhibiti kawi na petroli, wamesema kuwa serikali ya Kenya haina uwezo. Hakuna lolote ambalo serikali linaweza kufanya. Je, ni wewe tu mtazamaji ambaye utazidi kuumia ama kuna njia mbadala ambayo inaweza kupatikana? Na mtazamaji, ni swali kwako, wewe ndio utakayetupa jibu kuhusiana na swala hili ambalo serikali labda itakuwa inaangazia kipi kuhakikisha kwamba bei hiyo imeteremka, imeshuka chini na zaidi ya kwamba nauli zinazidi kupanda. Kufikia sasa hivi tumearifiwa kwamba matatu kwa kupanda zitazidi kupanda kwa 20% kila mahali. Kwa hivyo ni jukumu lako kuzidi umeza mfuko wako ndo ili uweze kupata usafiri. Ni hayo tu kwa sasa mtazamaji, tuungane tena wakati mwingine. Mimi ni Belinda William na kutakia usiku mwanana na utazamaji mwema. Na mimi ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.